ta được cái sự gia trì, đạt được những cái hậu trì để giải quyết khỏi những chướng ngại. Longchen Nyingthig Ngondro Tambo de Ngondro Zango, Tene Dorje Rinpoche, Dorje Rinpoche, Longchen Nyingthig Ngondro, Jamyang Khense, Tene Soru Zari Lamaro. That day last of be Zurshi be Zaji Lama Changalaya Soran de Gayensen. Sura Tabi Talateni, Shingi Lok Hungkar Chok Tamongo to Soruse Terra Shetang Gibi Lama Tesu Quatan Lateni, Kanazu Chu Churkit the Daji, Jipa Machin, Tasti Water, Nepali. The Rindi Gibi Lama the Super Quatan Chempore, Tuji Chempore. Tesoga Quatan Tani, Sora Tabia Chembore, Kunzu Quatan Chembo, Zamayan Batadon, Mazuda, Jibi Lama to Samareni, Yang Person Sobi, Tawa, Mutumni or Tendavari, Samti Mechibi Lama Kerishin in Tendaro, Tendra de Kunabaya, Sora Damna, Suzu Chu Lamdendro, Mutum Tobia, Shen Lab Tobia, Shindani and the Pentomiore, Titagacheta, Jibi, Lamala Sora Tabia. Then next is the lineage prayer to the lamas of the lineage on page 20. So that the actual lineage prayer is very long, so that takes some time to recite that. So in this lineage prayer, it was just the main lamas in that lineage are mentioned. And so it has, starting with Samantabhadra, Vajrasattva, Ngaythig Dorje, Surati Vajra, and Padmasambhava, Longchen Nyingthig and Jamin Chensi are mentioned. And so we pray, we're actually praying to all the lineage lamas as one fruit lama and root lamas. And someone's praying to all of them for them to give us their blessing, empowerment, and the supreme and general siddhis. One thinks that it's through their kindness that these teachings have been transmitted down to this time. So we think of the great kindness that they have shown us, and we pray to them. So that is important. And but not only is that they have shown us this great kindness, but also each one of the lamas in this lineage have attained a perfect view, attained the siddhis. So each one is an inconceivably great spiritual teacher. And so if we are praying to them, then we have the great benefit of the blessing for us to be able to follow the path, our Dharma practice to be able to follow the path. And so that reason we do this prayer to the lineage lamas. Thì kế tiếp đó là chúng ta có cái lời nguyện với chư tổ của dòng truyền thừa hay là chư đạo sư của dòng truyền thừa cũng vậy. Thì nếu mà nói cái lời nguyện này ra thực sự rất dài, bởi vì nhắc tên tất cả các vị tổ thì nguyện cũng lâu, nhưng mà ở đây chỉ nhắc gọn những tên những vị chính. Thì trong cái lời nguyện này chúng ta đọc có thể thấy là con nguyện với Đức Phổ Hiền Như Lai, Kim Cang Thất Tọa, Ngài Dorje Liên Hoa Đại Sĩ, với tổ Longchen Nyingthig và Chư Khense Ngondro vân. Rồi với Tiên Yếu là đến với tới Đức Bổn Sư của mình, với Đức Bổn Sư Từ Bi và chư tổ dòng truyền thừa. Thì như vậy mình nguyện với Đức Bổn Sư là chính là thầy mình, và chư tổ dòng truyền thừa thì tóm tắt lại tên tất cả các vị tổ trong dòng truyền thừa. Thì lý do mình nguyện đó là mình xin được ban cho sự gia trì, quán đảnh cùng những thành tựu hay những địa tối thắng và tương đối đó. Thì mình nguyện là gì? Nhắc nhở cái lòng từ bi của chư vị và xin chư vị ban gia trì cho mình. Và lý do đó mình nguyện là bởi vì đây các vị đó tuy là mình nguyện chung như vậy, nhưng mà mỗi vị đó đều đã đắc được cái chí kiến tối thượng, cái chí kiến viên mãn
và đều là những vị minh sư. Thành ra khi mà chúng ta nguyện với các ngài thì chúng ta sẽ được lợi ích lớn, được sự gia trì lớn, và nhờ cái sự gia trì đó giúp cho chúng ta tu hành đi đúng chánh pháp, đúng chánh đạo. Cứ ní thở ông sư long hòa nữa ta làm gì thì nên xem đến dư thực tâm cười sura tập nó cũng lì để tới chỉ này thở thúc ông sư long hòa đấy ông sư long hòa đấy là ta để sĩ làm coi mà tôi tu chỉ này mà xong lâu thằng này được tu Lama Guru Rinpoche Dari Omli Okar Tu Ranga Shuru Thamba Tang Dorje Ki Shen Lab Toze Guru Rinpoche Dari Te Ta Guru Rinpoche Ki Sawan Re Ki Shen Lab Tang Dorba Sawan Tawa Terwa Tili Ozir Karboji Tuni Ranga Shuru La Thamse Ranga Shuru Thamba Tiga Nubaga Tiga Timdin Rawa Tela Teni Dorje Ki Shen Lab Toze Ta Guru Rinpoche Ki Ngo Kandachi Na Sosu Lute Yang Tendari Ta Rangshin Kirkarese Yang Na Mangwa Na Ta Ngansu Ko Dorje Topi Sawan Tata Ngansu Killa Shakhay War Evsan Lamang Guru Rinpoche Drimbi Ali Onomarantu Rangan Drimbal Thamba Tang Dorje Songkamo Tutuze Tate Tendari Drimbi Drimbala Yike Marbo Ji Gumyoba Teli Ozir Marbo Ontu Rangan Drimbal Thambala Teni Song Dorje Shen Lab Toba Yansan. And on page 21, it says, repeat the mantra, and so in that way, in order to invoke their commitment, and conclude by receiving 4 empowerments. So we invited the wisdom deities, pray to them, to invoke their commitment, and then there comes these 4 empowerments. And so to go through those briefly, that at the forehead of Guru Rinpoche there is this white arm, and this white arm is like the seed of his body, as the seed of the power and blessing of his body. And from that arm there comes a white light to the crown of one's own head, and through that auspicious interdependence we receive the blessing of Guru Rinpoche's body, that the nature, whatever the nature of Guru Rinpoche's body is, that we will become like that, that we think we've received the seed for attaining the Vajra body in the future. And then there's at the throat of Guru Rinpoche, there's the red or and from that there comes a ray of red light to one's own throat. And through that we receive the blessing of the Vajra speech. Rồi qua đầu trang 21 đó, chúng ta có mấy cái chữ riêng chú thích cứ chỉ chú như thế để nhắc nhở thệ nguyện các ngài, và kết thúc bằng thọ nhận 4 quán đảnh. Thì vậy đó là chúng ta chỉ chú này tức là nhắc nhở thệ nguyện từ bi của ngài, rồi sau đó là qua cái phần thọ nhận 4 quán đảnh. Thì thọ nhận 4 quán đảnh đó là trang 21 nhất, chúng ta thấy là cái phần tịnh bình quán đảnh. Thì chúng ta quán là từ nơi trán của tổ Liên Hoa Sen, từ Đức Bổn Sư của mình đó, có cái chữ ôm màu trắng, thì chữ ôm chính là chủng tử của cái thân, và như vậy có cái năng lực của thân và năng lực gia trì từ thân. Thì từ chữ ôm phóng cái tia sáng trắng xuống nhập vào chữ ôm nơi trán của mình, thì như vậy là mình nhận được cái sự gia trì từ kim cang thân của ngài. Cũng có thể nói là mình nhận được cái chủng tử kim cang thân của ngài, và mình có thể nói là nhận được cái năng lực đồng với ngài. Rồi sau đó qua cái bí mật quán đảnh thì mình quán là nơi cổ của Đức Bổn Sư, chữ A phóng ra tia sáng đỏ hòa nhập vào nơi cổ của con nhận được gia trì kim cang khẩu. Thì cái nguyên tắc cũng như vậy, tức là từ chữ A màu đỏ nơi cổ của Tôn Sư Liên Hoa Sen thì phóng ra một cái tia sáng đỏ hòa nhập vào chữ A nơi cổ của mình, rồi mình nhận được cái năng lực gia trì của kim cang khẩu.
hong thang karda jin da che rang sem da yer men ri yondan dorji shen da tos toma lama garan boji tugi hong le on thang tru rang nyang ga kham ba sa dorji tugi shen da tos da de hong sabar tugi hong thang kha le ozin tru ba de rang nyang ga kham ba de nga zu da tu dorji shen da dorji hong shuya de ba Lady to Dorje Rinpoche. Any young step to give Hoi Barwali, Hoi Kardajan, the Chassis, Hoi Ipaji Chani, Rang Sim, Tam Earmet, Jibala Teni, Yundan Dorje Rinpoche, Yundan Song, Tati So Sim, Simgi Ramshin, Hong Kayatere, Spagan Kayatere, Yundan Dorje Rinpoche. 22, there's the third empowerment. So this is the blue light radiates from a home at Lama Rinpoche's heart, merges into my heart. So there's the light that shines from Rinpoche's heart to one's own heart, and one receives the blessing of the Vajra mind. Then again from the home, there's the shining home at the heart, and from that there is a home is emanated like a shooting star, and so that one's becomes inseparable from one's own mind and receives the blessing of the Vajra qualities, this blessing of the nature of the mind. Thì kế tiếp là nơi trang 22 thì qua con đèn thứ ba là con trí con đèn, thì mình quán là từ nơi tim của Đức đó mới câu kệ nói nơi tim của Đức Bổn Tôn Sư chư hùng phóng ra tia sáng sen hòa nhập vào trong tim con có được gia trị kim cang ý, thì mình quán là từ nơi tim của Tôn Sư đó hay là Bổn Sư có một chữ hùng rồi màu xanh, rồi chữ hùng nó phóng ra một tia sáng màu xanh hòa nhập vào chữ hùng và nơi tim của mình. Thì như vậy mình nhận được sự gia trị của kim cang ý, thì cái ý với tâm thì cũng như nhau. Rồi đến quán đệm thứ tư là mật ngôn quán đệm, thì mình quán là cũng từ chữ hùng nơi tim của Đức Bổn Sư nó phóng ra một hay là hóa hiện ra một chữ hùng thứ nhì, rồi chữ hùng nó phóng xẹt ra giống như sao băng hay là sao xẹt nhập chữ hùng nơi tim ngài và nơi tim mình. Và như vậy tâm của mình và tâm của Đức Bổn Sư mình hòa nhập bất khả phân với nhau, thì mình nhận được sự gia trì của Kim Cang Đức. Và Kim Cang Đức là gì? Cũng là thực tánh của tâm, mình nhận được cái thực tánh của tâm, bằng cách hòa nhập tâm với Đức Bổn Sư. Tông sông kỳ hoàng sông cơ hoàng thúc tế tông sirap kỳ hoàng thì sẽ được ta thúc kỳ hoàng năm bao nhiêu tông bồ tế tông sirap kỳ hoàng ye ba tế trụ trừ qua tuân kỳ hoàng thúc tâm sam la thì这个ta nhằm bắt giờ ta đi cặp sẽ gỡ sự tự na na yang được rồi không chịu lòng này thì này nhằm bắt giờ bị cặp đến ngắt lá nát chả phải là đúng số ta cứ một chút chúng ta đang xem irmedian sao mà thấy ra được ngang làm nhằm bắt giờ có đúng thì cặp sẽ ngắt lá nát trong gì mà bây giờ sao thế này thân tự然都사리양 들따라 몰라서 다튼 드위 갈라 Rinpoche tukli ot mamaru chotang damba jik chu dak nyangkar rakpa yis ranyit ot jeni Rinpoche tukla thamze ta ranyit jipsan dorje namjur marsar yopa te chachang ot jeni ot maru nambar jeni Rinpoche tukla thamsa ta tukla thamze ya te ang Rinpoche tuktang yirme pa yirme rochik te kirwa kirsongare yirme rochik te kirsong chate la amti ngang la ngang li mandawar ne pa te la sanji ne nam tok ke jakwa zam mayen ba rangshuki ne pa te da jiro rangshuki ne pa te da tang ne sanji ne sta te thân toa kabri thar kenchir jongwi tend ran ore tati ten yirmeng hala thanji ni
23. So in that way, one has received the empowerment of Lama's body, speech, mind. So we've received the empowerment of the body, received the empowerment of speech, and in the empowerment of the mind, there are these two aspects. First, there's the empowerment of the union of bliss and emptiness, the wisdom of bliss and emptiness, and then after that, there's the empowerment of the intrinsic awareness, which is beyond conceptual elaboration. So having received those empowerments, then one rests in that state, in that meditation, at that time, from which one can recite the Bensaguru mantra. So one receives the empowerments, then rests in meditation. So then one thinks one is inseparable from Guru Rinpoche. So at that time, when one is resting in meditation, then one can also recite the Bensaguru mantra. And then there's the conclusion of the session, the dissolving of the visualization. And so it says, from the Lama's heart, a hot red light radiates. When it touches my heart, I melt into light and merge into the Lama's heart. So when we melt into light, it means we are in the form of Vajrayogini. And so we, as Vajrayogini, we dissolve into a red light that merges into Guru Rinpoche's heart. When it says merge into his heart, it means to become inseparable from him. That we have like one, there's just one taste. And we remain in that state. We don't depart from it. We have no other thoughts. We're just naturally resting in that state. This is the conclusion of the session. Rồi kế tiếp là qua trang 23 đó, thì chúng ta thấy mấy cái chữ nhiên mà chú thích đó, hãy niệm tưởng qua mỗi phần trên hành giả đều nhận được các cấp quán đảnh thân khẩu ý lạc không trí giác đến của Đức Bổn Sư rồi để tâm an trụ. Thì như vậy đó là qua mỗi phần quán đảnh đó là chúng ta nhận được các cấp quán đảnh thân khẩu ý, ý cũng là tâm đó. Thì riêng về ý đó có hai phần, tức là cái phần mà lạc và không hiệp nhất, chính cái cảnh giới lạc và hợp nhất, và thứ hai là cái căn bản trí hay là cái giác tánh của Đức Bổn Sư đó. Thì khi mà mình quán, tức là mình hòa nhập với Đức Bổn Sư đó, thì mình để tâm an trụ trong cái cảnh giới đó, tức là có thể nói là mình hòa nhập tâm với Đức Bổn Sư của mình. Thì như vậy là nói tóm lại trong cái diễn trình này, tức là mình trì chú rồi mình nhận quán đảnh rồi sau đó mình hòa nhập tâm với Đức Bổn Sư của mình trong cái cảnh giới đó để tâm an trụ. Và trong lúc mình an trụ trong cái cảnh giới đó, mình cũng có thể trì chú. Rồi kế tiếp là qua cái phần 5.7 là cái phần giải đàn hay là hóa tán quán tưởng đó. Thì trong đây cái lời kệ cũng viết rất là rõ: một tia sáng đỏ ấm từ tim Tôn Sư vừa phóng xuống ngay lúc chạm vào tim con thân hạnh, ánh sáng nhập vào tim Ngài rồi an trụ cảnh giới bất khả phân ly. Thì như vậy tức là mình quán là từ nơi tim của Đức Bổn Sư hay Tôn Sư ở trên đó phóng xuống một cái tia sáng đỏ ấm chạm vào tim mình. Thì lúc đó mình đang quán mình trong thân tướng Kim Cang Như Giả Thiên Nữ. Thì khi vừa chạm vào tim mình nguyên thân mình liền tan thành một cái vầng ánh sáng đỏ, rồi tan và nhỏ vào cái rồi hòa nhập vào tim của Đức Bổn Sư mình, rồi an trụ cảnh giới bất khả phân ly. Có nghĩa là khi mà mình hòa nhập vào tim Đức Bổn Sư của mình đó, tức là tâm của mình và tâm của Ngài hòa nhập là một. Thì như vậy đó là mình ở trụ trong cái cảnh giới mà của bổn trí tự nhiên, và lúc đó mình không có khởi niệm, tức là có thể nói mình hòa nhập nhất vị với tâm của Bổn Sư mình. Mình hòa rồi mình để tâm nó an trụ tự nhiên trong cái cảnh giới đó, không khởi niệm, không quán tưởng, không gì hết. Thar kiến chấp dùng ý tiên đỡ sĩ đá kiến ý chú dịch tư yang chất dịch sát thế đó chế độ để kế hoạch tăng chế hoạch dùng ý tiên yên dịch tiên ra cái tâm trí tiên ra mang nát sang cái rồi kế dục mang bộ gom tập bài yên na thế này kế hoạch răng cam mà chế hoạch răng cam mà dễ để mà gọi là chỉ chơi kế hoạch
kiwa la rangwang yopa, chewa la rangwang yopa, teta chakam kuwa. Tanda nga rang zo kiwa tang chewa la rangwang chong zamba mepa tenda rewa. Ta kedzok yako gomne. Kedzok kamda cha tsangwa ji tsayang do. Kiwa chirka la jongwa tang chewa churka jongwa la sokun tenda ka dandu la jik toyong kuyo re. Te kedzok nante, kedzok shin lam re, kedzok kyachu rewa. 어디 있는데 다이난 저송 안도 시다시가 말에 단다 시다시가 말에 다 강스다 장된다 인연 말에서 다 되니 발단 자위 라마 림보치 다 비줄라 폰람 겨야 되려 가도 있나 알아도 라민 남줄 곰비 갑데라 kato yana soso gata janshi tamshin lami tuktang mamdarwa jikje deka chenpo reza gyo di shirna tenla yopa tang tenla mepa kyabar mepi tang ne soso gata janshi manyabi tang ne lami kasong tuji yonjan janya shiya deka chenpo re yendu da nganzo tan tang ten jani data tengi samla hebarewa yenang tanda tak nyangkar pame zimrela dra me par tapar jugni kyang zegdwa kwadren chembu goni jizonte kasong tu jing tu sa to so ruse ta tandang tansam hamchela tendawi lami namjur tang mamdra je de ka chembu re songyo devjind pardan lami number tharwa laze ta lami number tharwa zena lami zaparewa lami ko song tuki zapa shopa tela kachik zamya lokta markias kachik mazena tonton jigwa lokta chung chung tang tonton sencho markiwar tanang ka tangni tanang tangni lami ko song tuki zapa tamche shutang tamba tang chuyi baji 통의 된다가 무구 계상제야 되가 쳔보레스 남직 서직 그 길라 라미 점저 추순 통의 무구직 요아였나 대두 라미 셴랍데 셈란 주고요레스 야가 직테레 대비엔도 라미 셴랍 셈란 주고알라 점저 추순 통의 무구고레 송아레 어다 된다가 자추도서 도스남제야 되가 쳔보레. And then there's the line saying at the end is the basis for the purification of birth and death, melt into light and rest in receptivity to the Lama. Familiarize yourself with the state of you and the Lama and your mind, the Lama's mind being united. So it says at the end of the basis for the purification of birth and death. So first we rise as a deity, then we have dissolved that, then we reappear again as the deity. And this is a basis for this auspicious interdependence, so that we are purifying death and birth. When we become familiarized with this practice, become adept at it, then we will not have ordinary death and ordinary rebirth, but we will have power over that death and rebirth. So right now we don't have any power over our death and birth, but if we can meditate well on this, then we can have like a Nimanakaya birth and Dharmakaya death. And so that is the blessing that comes from these generation stage and completion stage practices. It is an aspect of those practices. This is something that we don't realize now, don't know now, but this is the nature of that practice. And then starting at the bottom of page 23 is this the prayer. That's the glorious, precious root Lama, and so on. And so this is because when we are doing Guru Yoga meditation, we should always have that mindfulness and awareness of thinking of the qualities of the Guru. And this should be both not only within the session but also outside the session. That with mindfulness and awareness, we remember the qualities of the body, speech, mind, qualities, activity. And therefore, when we are concluding the session, we do this prayer, because it's important that also after the session, as well as in the session, that we remain inseparable from the Lama, from the Guru.
And then there's that prayer to the Guru, and then there's also the prayer which says, may not for a single instant have a wrong view about the life of the glorious Lama, halfway down 24. And when it says the life, that means the activities of the Lama. And so we pray never to have the slightest wrong view concerning those, but to pray that we will always have the pure perception to see all the Lama's actions as being in accord with the Dharma. So it's very important to have this devotion, because it says that if someone has this devotion to the Lama and their being, then they will definitely receive that blessing of the Lama. So one needs to have this genuine devotion in order to have that blessing. Thì mấy cái lời chú thích nơi trang 23, cuối trang 23 đó, chúng ta thấy là lúc cuối để làm căn bản cho pháp tu thanh tịnh nghiệp sinh tử, hành giả tan thì đến sáng và an trụ bất khả phân với Đức Bổn Sư, để tập làm quen với cảnh giới hành giả và Bổn Sư, tâm hành giả và tâm Bổn Sư hòa nhập làm một. Thì như vậy đó, đây là cái diễn trình gì, cái pháp tu này là gì, để chúng ta có thể thanh tịnh được cái nghiệp sinh tử của mình. Thì như vậy bằng cái cách gì, tức là trong lúc khởi đầu thì chúng ta qua cái giai đoạn phát khởi, tới cái giai đoạn bổn tôn hiện tướng, mình tự quán, tức là mình thị hiện thành bổn tôn, rồi sau đó lại tan vào trong không, rồi tan trong không, rồi lại khởi hiện thành bổn tôn. Thì tức là khi mà thị hiện thành bổn tôn, tức là mình thanh định được cái nghiệp sinh, và khi mà tan vào trong không sẽ thanh định được cái nghiệp tử. Thì đây đó là nếu mà mình cứ tập làm quen như vậy rồi đó, thì kết quả là gì? Mình sẽ có được cái năng lực tự chủ và tự tại được trước cái sự sinh tử. Và khi sinh ra đời đó, mình có thể sinh trong hóa thân, và khi mình chết thì là có thể chết trong pháp thân. Thì bây giờ đây là những cái điều khó hiểu, mình chưa có biết rõ, nhưng mà đó chính là cái bản chất của pháp tu này là như vậy. Đó, thành ra đây là cái pháp tu có thể giúp cho mình thanh tịnh được cái nghiệp sinh tử và tự tại được cái sinh tử. Rồi kế tiếp là mình có những cái lời nguyện với Đức Bổn Sư của mình. Thì những cái lời nguyện này, ví dụ hỡi Đức Bổn Tôn Sư rất là tôn quý, vân vân, qua tới trang 24. Thì cái nguyên tắc của pháp Bổn Sư Du Già đó là hòa nhập tâm hay kết tâm với Đức Bổn Sư mình. Thành ra trong mọi lúc, ví dụ những cái thời khóa tu và ngoài thời khóa tu, thì luôn luôn nhớ nghĩ Đức Bổn Sư mình. Thì trong thời khóa tu thì mình có những cái cách thức hay kỹ thuật để hòa nhập tâm với Đức Bổn Sư của mình. Rồi ngoài thời khóa tu thì luôn luôn nhớ nghĩ Đức Bổn Sư của mình và luôn luôn cầu nguyện với Ngài. Thì trong những cái lời cầu nguyện này có cái câu rất là quan trọng là ở trang 24. Từ đó nguyện Ngài Lưu Thường Trụ bất khả phân ly, đó là hòa nhập tâm, vân vân. Rồi có cái hòa nhập tâm, xin động lòng từ bi con ban cho con thành tựu của thân khẩu ý, tức là hòa nhập với thân khẩu ý của Ngài. Rồi cái câu mà đối với những công hạnh của Đức Bổn Sư, công hạnh là những cái việc làm trong cuộc đời đó, nguyện chẳng khởi tà kiến dù trong một niệm, bởi thành tâm thấy hạnh Ngài làm là pháp, nguyện giá trị vào đây thấm nhập tâm con, vân vân. Thì như vậy đó, khi mình có cái lời nguyện là gì, mình muốn hòa nhập tâm với Đức Bổn Sư của mình nhận được cái chi kiến của Ngài, thì mình phải có thành tâm, không có cái tà kiến vào bất cứ cái việc gì Đức Bổn Sư mình làm. Ví dụ những công hạnh của Ngài làm trong đời, thì mình đều với một cái tâm thanh tịnh, chi kiến thanh tịnh, thấy đó đều là vị pháp. Thì như vậy khi tu tập cái pháp này là mình cần phát triển cái tâm thành tín với Đức Bổn Sư của mình. Khi có tâm thành tín, mình sẽ nhận được cái sự giá trị của Đức Bổn Sư. Thành như vậy mình nên phát triển cái tâm, cái chi kiến thanh tịnh và cái tâm thành tín. Ngondro korang ga rortang teta chigre ta ngoa che teta susu ga karin don samge na chapar mandwa susu ga ji tuchu yo ayna ani sambo should be monlam dewa janji monlam teta ga monlam ga mangbo don na yang mo yore ate kyang zu khoshi kyang zu angchare teta chigre chertang Pater Rinpoche te song duga
Ngondro nham sư liên long mê bờ se Ngondro chu cha chang ma char vi ngon la ke zok so gomba che ba na ya go ching ma re se te tambo ma re so re Ngondro za de mangje ya go ching me na teni ke zok se ya du chang ma khang ba ta wa re se ta khang ba ji ja ya la mangje me bi khang ba ta wa ji cha lo du so re ten de yin di Ngondro za de mangje ya go ji tan ya de shin de ni jang ka chen bo re so mo do ga Ngondro chu shu wi nyam len la nyam bo tan de zam yang me se Ngondro ya go me ba teni nyam len chen bo je ge yin zok chin gom ge yin chak chin gom ge yin ze na nyam bo yo ma re so re te ma rang su go go a chi de yang cham la nga zo ji sem ge na tro tang da ta sem ge na ji chu nyam len ge o nu ba ji yung ge du ga sam ya ji yin na yang ze ko tam bo yo ma re se nam sang ji ra do se tam ba me bi mang ji me bi khar tang da o se mang ji me bi khang ba tang da o se o te de Ngondro la tor nang che de ka chen bo re so wa re 대비진 공시 당하는 지 족친 샤친 된다 추 쳇톱이오나 어따가 조가친 쳇톱송 샤게 첸보 쳇톱송 다 몬조 고고 만두 냠든 도르와 대양 람지 지스텐 메비 냠랭이 노세 대비진 짱 즈바 메비 르모 당자오스다 즈바당 지메나 르모 트사요 마看着真正这个有呢，日经过了，日没把大于日没当，你知道的是，秋季早起把人送完都当那把他们觉得我入秋得到了，你是就嘛买吧，热，几是把搞个东西，都当那把他们觉得我入秋的，啥嘛没把人我入的，别个钱不的，三把个三箩几节了，休假搞都送是吧？ So that's the nature of the preliminary practice, and then one concludes with the dedication prayer. You can do any dedication prayer you want to, like the dedication prayer, the conduct of Samantabhadra prayer, or the Dewachen or Sukhavati prayer. If you have time, you can do whatever dedication prayer you wish. And so Padre Rinpoche has said that if one has not completed the Ngondro, the preliminaries, then one's practice, generation and completion stage practices will not be good. One shouldn't do them without the completion of these Ngondro preliminary practices, because that's the foundation. The preliminaries are the foundation for the generation and completion stage practices. Just like a house needs to have a foundation built first and then the house. So it's very important to first finish these preliminaries. To say that one is practicing Mahamudra or Dzogchen without having done the preliminaries is meaningless. And even if one is doing that, and sometimes one thinks that there is this the power in one's Dharma practice, that is not going to be stable, and it's going to change because it doesn't have a foundation. It's like a house that's been built without a foundation. So dedication to preliminary practices is important. And then, so when one has received these instructions on the Dzogchen and Mahamudra, which are the main practice, and then one thinks, well, I've received these instructions now, so I don't need to do the preliminaries, I just do these instructions. Then that this is like trying to do painting there's no wall, trying to do a painting without a wall for it to be on. And so this is in all circumstances one should always have this absolute certainty in the importance and infallibility of the preliminary practices. So one needs to have that very strongly in one's mind. Đó thì đó là bản chất của cái pháp tu Tiên Yếu là như vậy.
bây giờ chúng ta qua cái phần hồi hướng. Thì hồi hướng là chúng ta có nhiều cái bài nguyện khác nhau, mình có thể hồi hướng tất cả những bài nguyện trong bộ pháp này, có nói chẳng hạn như lời trang 25, hay là những cái lời nguyện về những cái động cực lạc, hay lời nguyện với Đức Phổ Hiền vân vân. Thì trong đây trang 25, 26 chúng ta có những lời nguyện và những lời hồi hướng. Rồi mình có thể tụng thêm những lời hồi hướng khác nếu mình thích. Rồi nói về cái tầm quan trọng của bộ Ngondro hay bộ Pháp tu Tiên Yếu này đó, thì tổ Patrul Rinpoche có nói là ai không có tu Ngondro đó thì coi như là không có cái nền tảng căn bản. Thì có thể nói là Ngondro là nền tảng căn bản của cái giai đoạn tu phát khởi dần thành tựu. Thì Ngondro thì khi cái sự tu tập của mình cũng giống như cái ngôi nhà phải có cái nền móng thì cái nhà mới đứng vững được. Thì bộ Ngondro này cũng giống như cái nền móng của căn nhà, nếu không có thì không có thể xây dựng căn nhà được. Thì ai nói mình tu đại thủ ấn hay là tu pháp đại viên mãn, tu xuất trên đó mà không có tu Ngondro đó thì cái lời nói của người đó là vô nghĩa lý. Thì nếu không có tu Ngondro đó thì chúng ta tu cái gì nó cũng không có vững, không, bởi vì chúng ta không có cái nền móng căn bản. Vì vậy là cần phải tu Ngondro để thiết lập cái nền móng hay là cái nền tảng căn bản. Thì, hoặc như có người đã nhận pháp đại thủ ấn, pháp đại viên mãn hay là xuất trên đó vân vân, mà nhận xong rồi nói bây giờ mình nhận pháp cao là khỏi cần tu Ngondro nữa. Thì như vậy cũng giống như cái người mà vẽ tranh mà không có một cái bức tường dựa để vẽ, thì như vậy tức là không có cái nền tảng căn bản. Thì như vậy thầy giải thích như vậy để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái bộ Ngondro, và chúng ta phải tin chắc vào cái sự quan trọng và cái năng lực của Ngondro. Thành ra chúng ta phải tin như vậy và thì tu tập Ngondro để thiết lập cái nền tảng căn bản. So this Ngondro, since it's much shorter than the first one or the second one, and also the meaning here is not actually that complicated to learn. It's kind of simple, I think, and I hope so. But it depends how you study and how much effort you put in this. That is that. And the other thing is I have repeated over and over many times in the past many years the importance of Ngondro, preliminary practices. And now maybe you have some understanding of that, and I hope you do. And Patrul Rinpoche says, I gave you some examples earlier, and Patrul Rinpoche says we thought completed the preliminary practices, doing something higher is you try to eat before the food is cooked or prepared, something like that. It is true, I think. So now we must focus on something that's simple and practical, which I think this is it. And then people know there are like 500,000 preliminary practices, which I think we should do at least one time in this life. There are many great practitioners, they have done this 10 times, 15 times, 20 times, which we don't probably or cannot, but at least one time. And not only that, but I think people probably not aware of this. There is the Guru Yoga mantra recitation as well. It is mentioned in the word of my perfect teacher says the recitation of the mantra of Guru Yoga for Guru Yoga is 100,000 times 100, 100, which is 10 million. So one must do that. It says in the Kansang Lami Sharmo. But so, if you are done with your preliminary practice, then you should recite the mantra recitation of the Guru. It is same. If you are practicing Ngondro, a text from other lineages, Kagyupa, Sakyapa, Gelupa, Chanamba, we are the same.
doing the same way. So it is important to do that. Thì bộ Ngondro này thầy soạn đó là cũng ngắn nhiều so với bộ Ngondro thứ nhất, và cũng ngắn hơn cái bộ thứ nhì. Thì ý nghĩa cũng không có rắc rối lắm và cũng không có hiểu lắm, thì hy vọng là nó như vậy. Thì tùy theo thì bây giờ đó là chúng ta đã học cái bộ Ngondro này tùy theo cái sự cố gắng, cái nỗ lực của mọi người mà thôi. Và đã nhiều năm qua thầy cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của bộ Ngondro, thì quý vị chắc đã hiểu rồi. Hôm nay thầy cũng nhắc lại, thầy hy vọng các vị hiểu rõ ràng. Thì Tổ Pháp Rinpoche cũng nói là chúng ta không có hoàn tất hay là không tu Ngondro đó thì cũng giống như ăn thức ăn mà không có nấu chín. Thì chúng ta biết ăn thức ăn sống nó hại như nào. Như vậy bây giờ chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta cần phải thực tế và cần phải cụ thể. Thì trong bộ Ngondro thì có nói là chúng ta mới hoàn tất thì chúng ta tu tập 500.000 lần vân vân. Thì ít nhất là thầy cứ biết là chúng ta cũng nên tu tập hoàn tất của bộ Ngondro này ít nhất là 1 lần trong cuộc đời của mình. Còn ngày xưa có những đại hành giả họ tu Ngondro đến 9-10 lần hoặc nhiều hơn nữa. Thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng là ít nhất là hoàn tất 1 lần trong cuộc đời này. Bây giờ chúng ta cũng đã phải hy vọng là chúng ta ý thức được cái tầm quan trọng của Ngondro này. Và trong bộ Ngondro này thầy cũng nhấn mạnh về cái kinh Căn Đại Sư. Thì trong đây nói trong bộ lời vàng thì tôi nói là tụng lên 100.000 lần nhân vân vân. Thì tổng cộng cái biến số của Chú Kim Cang Đại Sư chúng ta nên tụng 10 triệu lần. Thì đó là điều rất tốt chúng ta nên làm, và chúng ta nên tụng Chú Kim Cang Đại Sư là điều tốt nếu mà chúng ta tu bộ Ngondro. Thì nói về bộ Ngondro, tầm quan trọng của Ngondro, tất cả các dòng pháp khác như dòng ngũ vàng, ngũ đen, dòng Sakya, dòng Chô năng vân vân đều nhấn mạnh đến cái sự quan trọng của bộ Ngondro. Thì như vậy Ngondro là nền tảng chung và tất cả các dòng phái đều vẫn nhìn như nhau. It is not really true if we believe on everything all the time. Or I'm busy. If you say busy, I don't have time. That is not a very appropriate way of doing things. I think the main thing is probably laziness. We have to accept that we are very, very lazy actually. I don't believe you are not lazy. In fact, very lazy. Laziness is not something that you don't have time, but it's something that always push you, right? Something that postpone things behind related to Dharma. Tibetans, some ladies, for example, they have their family and they have to take care of their children and whatever, they have to work, but they still do more than 1 million times of prostrations. Some of them are not very young, maybe not 30 years old yet. They have done that much. So I think it really depends on diligence and one's interest in doing things. So it is very, very important and very, very good idea to do something, try to do something more for the Dharma. Since you have this believing and since you have the wish to reach enlightenment, you want to be like the Buddha Shakyamuni, right? You have to put some effort. It doesn't come naturally from the sky. It doesn't grow from the ground. You have to put your effort to make that happen. And then, so this time we focus on the subject, the main subject on Guru Yoga, and the part that is in this book. These things are very important and very practical, and it's actually very completed. So this is, for us, I think it's very good and enough. That is enough. But the problem is probably you have more desires for others, and then you do not do anything. You try to do this and that and do nothing. That is
kind of stupid way, I think. It's not very smart to me. So therefore you try to focus on put your effort in this book, continue every day. Continue means every day, not maybe once a month or once a year or something. It doesn't work for you. So every day to practice this. It doesn't take much time. Maybe if once you are familiar with this, then probably 15 minutes or 20 minutes. I don't believe that you don't have that much time. I don't believe, and Buddha doesn't believe that either. And your karma doesn't give you will not forgive for this. So I think we should understand some things better way and recognize things differently, and try put more effort and be more diligent. Như vậy đó, thầy nói là quý vị đừng có đổ thừa là mình không có thì giờ. Thì thầy không tin như vậy. Thì mình phải chấp nhận là chúng ta không phải là không có thì giờ, mà chúng ta lười biếng. Thì chúng ta hãy nhận ra là mình lười biếng và chấp nhận là mình lười biếng. Bởi vì thầy không tin là chúng ta không có thì giờ. Bởi vì chúng ta đã lười biếng rồi, chúng ta tà và chúng ta hay khất lại, nói thôi để nay tu rồi nói tu để mai tu, lại hay cứ khất lại lần nữa rồi không có tu. Thì như vậy đó, bên Tây Tạng đó có những người cũng rất bận rộn, họ cũng có gia đình con cái phải làm việc rồi vân vân, bận rộn rất nhiều, nhưng mà họ vẫn có thể lạy cả triệu lạy. Mà những người mà hoàn tất cả triệu lạy đó, họ chưa đến 30 tuổi. Thì như vậy lý do là chúng ta không có thành tâm, chúng ta không có hứng thú trong cái sự tu tập. Như vậy chúng ta hãy cố gắng tu tập. Tại vì nếu mà chúng ta muốn giác ngộ và muốn thành Phật giống như Phật Thích Ca, thì như vậy chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu tập. Chứ cái quả vị Phật không có phải từ dưới xuống, mà cũng không phải từ dưới đất mọc lên, mà phải do tự mình công phu. Thì như vậy trong cái pháp bộ sư già đó đã nhấn mạnh là đây là pháp rất quan trọng, và đây là cái pháp mà rất là đầy đủ rồi. Đó, thì thầy thấy là rất đầy đủ. Nếu chúng ta muốn thành tựu thì chúng ta phải tu tập thôi. Và cũng có nhiều người thầy nói là tham pháp, thấy cái bộ Ngondro này chưa đủ, muốn tập thêm pháp này pháp nọ, nhiều pháp, học nhiều pháp, cuối cùng chẳng tập pháp gì hết. Thì thầy nói đó là không cụ thể và rất là ngu si, bởi vì mình tham nhiều quá cuối cùng mình chẳng được gì, bởi vì mình không có dấn thân vào tập cái pháp gì hết. Thì tốt hơn thế là nên nỗ lực tập trung vào một pháp này thôi. Và nếu mà là cũng đủ lắm rồi, bởi vì chúng ta tu tập hàng ngày là cũng rất là tốt. Bởi vì chứ còn nếu không chúng ta một tháng tu lần hay 5 tu lần thì như vậy là không được. Vì vậy chúng ta thầy khuyên là cố gắng hãy tu tập cái pháp này. Bởi vì thầy không tin là quý vị không có thì giờ, mà tin là, và thầy không tin là quý vị ở đây không có lười biếng, mà thầy tin chắc là ai cũng lười biếng. Nên như vậy hãy cố gắng nỗ lực tu tập thì mới có kết quả. Bởi vì theo lý nhân viên đó, bởi vì mình ta không tu thì thầy nói là luật nhân quả sẽ không khoan dung với mình, sẽ không tha thứ cho mình. Đó, thì chúng ta nên hiểu và ý thức cái tầm quan trọng của pháp Ngondro này. Và thầy khuyên lần nữa là chúng ta hãy cố gắng tinh tấn tu tập của pháp này càng lúc càng nhiều, thêm nữa. So that some of you have been practicing Ngondro or preliminary practices for many years, and you still keeping that and try to do that better. That is very good. I appreciate that very much, to see many of you still try to do the meaningful thing, the practical thing. So and also I convince you to do this continually, so that you will receive some benefit or blessing, or you will improve mentally inside you. And to organize this kind of teachings, there's many things, many conditions. You have to put effort
expenses, money, whatever, worries and everything. But the condition you put for this kind of event activity is not last or not waste. So it becomes a good seed for your merit, for your improvement of your luck and everything. So we should understand that. People worry sometimes too much. Oh, I don't want to do that. Yes. But doing this is a virtuous thing. This is called a virtuous activity, good action. So Buddha knows and Karma knows that you're doing things correctly. So you do not need to worry about you losing things this way. That is important. And also I appreciate that people's good motivation and good attention. Try to help other people and try to give some opportunity for other people to have some chances to study Dharma, to receive some teachings, instructions. That is at least a small conduct of Bodhisattva, right? And it is a generosity of Dharma. So it is a very good thing to do, and everyone should rejoice, understand that, and appreciate that, and support that. And that's it. And I also thank you for people who come from far away to attend this Ngondro teachings. I really appreciate that very much. And then it was very good to get together the long-term friends, long-term good friends. So it was good. And then this is called impermanent, comes together and goes away. that is impermanent. So we practice impermanent from this, and we learn something from this. Then now I'm going to do the chanting for the talk. You do not follow me, so it doesn't take much time. And you just eat. I will do the offering to you. And then whenever I start chanting, pass the food to people because we are kind of rush or something. And then you should speed up with your eating. Then we will go somewhere else. I will see you later. Thì tóm lại đó là thầy rất cảm động vì ở đây đó chúng ta nhất là khi mà tổ chức cái pháp này đó, tổ chức pháp hội này đó, thầy rất cảm động bởi vì đây là cái điều rất có ý nghĩa, rất ích lợi. Thì thầy chắc chắn là mọi người đến đây học cái pháp này thì nếu mà tu tập sẽ được cái sự gia trì và sẽ tiến bộ, nhất là sẽ có những cái thay đổi trong tâm của mình. Đó là khi học cái pháp Ngondro này về tu tập như vậy. Rồi tổ chức pháp hội này thì nói là cũng cần nhiều nhân duyên. Thứ nhất là cần thời giờ, tiền bạc, công sức, rồi lo lắng vân vân. Nhưng mà hãy tin chắc là những cái điều mà quý vị làm đây sẽ không có phí mất, mà nó sẽ tạo cái nhân tốt, tạo cái phước duyên tốt cho tương lai. Thì như vậy khi tổ chức cũng đừng có lo lắng, đừng có phiền muộn nhiều quá, bởi vậy đây cũng là một cái thiện nghiệp. Thì cái thiện nghiệp này thì chư Phật biết, luật nhân quả biết, đừng có lo uổng công. Thì thầy mong ở đây thầy nói đây là cái tâm nguyện mà tốt lành và thanh tịnh, làm lợi ích cho mọi người và mọi người được lợi lạc là được học pháp, thì ít nhất đây cũng là cái hạnh Bồ Tát. Cho nên thầy mong là đây là cái điều tốt. Mọi người nên hoan hỷ công đức của ban tổ chức và nên với cái thái độ biết ơn và ủng hộ. Thì thầy cũng cảm ơn và rất cảm động là có những quý vị từ xa đến đây. Thì nhân cái cơ hội này chúng ta cũng được họp mặt bạn bè lâu năm, bạn tốt gặp nhau, và đây cũng là cái cơ hội mà chúng ta chiêm nghiệm được cái lý vô thường, bởi vì mọi sự đến hội hợp rồi lại tan đi rồi lại đi.
Thì như vậy đây cũng là cơ hội mà chúng ta kiêm nghiệm cái lý vô thường. Thì bây giờ thầy bắt đầu tụng cái làm lễ xúc, thầy tụng và cúng dường quý vị chỉ có việc là ngồi ăn mà thôi, và đừng có tụng theo, đừng làm hết, và hãy ngồi thẳng lên. Và vâng, thì bây giờ thầy bắt đầu, bởi vì chúng ta không có thì giờ nhiều, sau lễ xúc của thầy chúng ta còn phải đi chỗ khác. Ishiji korlo gachevta sapayan badza saparana kan juzo tongo sanji kanda zoro doji sanwa doji dejinja o chenpo ruwa jubengo dala zergan ishanji adone marji ne namda ja drungo lo kawe kanda le marwe lo zanji nanya pyaga dati chayam jilong Banzar Sai Dabo Doji Damra Jang Gobon Duk Dang Samaya Bumle Damle Nyangwa Zune Garwana Rabda No Jang Jubin Togo Sado Nyamba Jonda Jevi Dunda Ne Liji Nyamza Dorje Kandori Kai Chaba Ramu Jevi Doji Doji Nyamzen Jasa Dobi Jabo Yene Dorje Che Muzame Jang Nyamju Chaba Kandor Zambo Yerzori Pilon Dandar Me Pachu Benzu Sado Samaya Marna Balaya Benzu Sado Dino Ba Dijajaro Kayo Me Bawa Zubo Kayo Me Bawa Narado Me Bawa Sawa Sanda Me Jaya Sawa Karma Suzame Jitaji Ankara Hong Ha 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 Ho Bangawan Sawa Tatanga Tamanzu Mame Manja Manzu Bawa Ma Sandu Om Benzu Sadu Samaya Marna Balaya Benzu Sadu Dinoba Dijajundro Me Bawa Zuzo Hayo Me Bawa Zubo Hayo Me Bawa Narado Me Bawa Zawa Sunda Me Jaya Zawa Karma Suzame Zadangche Ankara Hong Ha 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 Ho Banga Tathangata Banzur Mame Manza Banzur Bawa Ma Samaya Sandu Nangi Dardu Dai Simshana Manda Jenda Kalsam Wanyude Pamando Ruzim Manda Ba Shamshid Sarab Shin Barasho Orjan Yin Navjansa Bema Kesar Lombo Layam Zan Yuka Mudani Bema Jone Jisa Korda Kano Mambo Korji Jisa Da Dujir Chinye Lavshir Chazu Guru Pema Zanda Ramya Gama Sogito Ishiro Ja Doji Todari Lama Danda Jengone Nyejida Ho Ganu Damji Karshalon Chutoni Jobaji Gandra Nanda Namzenyam Joja Chanaji Jinyang Kiro Lotar Jila Dalindra Devada Ganagarna Zara Bazao Zura Balanda Kai Ramya Gama Sogito Ishiro Soji Sodarin Labada Andalu Jengone Kandro Damji Shujana Darshalon Jusoji Jobaji Gandra Nanda Damzanyam Joja Chinar Chiji Azutro Lotar Jila Dalindra Gara Devada Ganagarna Zara Bazao Zura Balanda Kai Ramya Gama Sogito Ishiro Soji Sodarin Dazan Jengone Jijida Ho Kandro Damji Shujana Chana Jozo Jijawaji Gandra Nanda Damzanyam Jojo Chana Jijaya Zoro Lotar Jila Dali Guru Diwara Kanagana Zara Bazao Zura Banda Ka He Ramya Gama Guru Diwara Kanashir Dama Balasa Parvara Gana Bazao Zura Banda Ka He Ramya Gama Guru Diwara Kanashir Dama Saparvara Gana Zara Bazao Zura Balanda Kai Ramya Gama Guru Devara Kanashir Dama Balasa Parvara Gana Zara Bazao Zura Balanda Kai Ramya Gama Guru Devara Kanashir Dama Balasa Gana Zara Bazao Zura Balanda Ramya Gama Guru Devara Kanashir Dama Balasa Parvara Gana Zara Bazao Zura Balanda Kai Ramya Gama Guru Devara Kanashir Dama Balasa Gana Zara Bazao Zura Balanda Kai Ramya Gama Dobzi Doyo Ishiro Rijen Zoji Sodarin Lama Danda Yajegone Nyejida Ho Gano Damje
小龙就罗辑就把这个这脑当当这样这样，这脑这这样子都老多也老成那这个，个人的话这看那个那做的不做，自着巴郎的开，当日来一个瑞香当时盘当的脑当就一年像这种当这样这一。真谛瓦的谈解的，谈的就业的这个当把也让你把当的把这没就那，可是也把谈解的，我妈我家是罗家的别也说把老爷的那也话的就的那不就当他们这是拉小个就阿拉拉吼。